ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. That's nothing. That's 6 weeks. You've got to do it all in like 3 days, like Sanremo does it. 27 hours a day, 5 days for a week. That's proper. It's like that's a national final. I've watched this year's final from Sanremo, and it was so long. I nearly fell asleep. Even as they presented the other prizes, so the tension is rising. But I was so tired. And I think if you split it over so many weeks, then you get a bit closer to all the artists. Yeah. Italy has it in such a way that all the other TV stations just don't bother. There's nothing else to watch on Italian TV. Yeah. But the curious thing that I only discovered when I went to the press room is that after 3 songs in Sanremo in competition, all the journalists in the press room go to the bar. Is it? And they all have a drink, and then they all go back down to their desks, and the gap between songs at Sanremo is determined by how long it takes for their press room to all get a drink. Because the rhythm is perfect. It's 3 songs, drink, chat, sit down, 2 more songs, drink, chat, 1 song, blue break, 2 songs. And it's like once I did it 2 years ago, and once I got backstage and you saw this happening and you realised that sort of North Mediterranean Italian pace, Sanremo works wonderfully because you have to assume everybody at home is just coffee, that right, ciao bellissimo, song, hey, ciao bellissimo, so Sanremo is very Italian in that respect, and I think we always have to remember national finals are for that country. Yeah, that's right. But not the German final anymore. This is for the international people, I think. Sometimes I think, yeah. It disappointed. If I'd heard those songs a week or 2 weeks before, I would have been tempted to get a ticket. The last German national final I was at was the one with Andreas Kumar. Oh yeah, the scandal one. Yes, it was great. It's like everybody in the audience knew what was going on except for myself and Charlene. And then there was one point where everybody in the audience looked exactly like Charlene and I did. We went, they don't know what's going on either. This is fantastic. Do you know what's going on? No, I think he's not going to do it. This is terrible. Oh yeah. That was terrible. Because they only released the songs the night before. I'm sitting there in London on Thursday night going, I could make it. Yeah. Those songs are all really nice. I like all of that. I could, and it was just, if they'd given even just a week to let the artists get the songs established. But at the same time, I can see, let's just put these out here at the last minute to replicate Eurovision as closely as possible. So we get the song that has the instant effect, not the one that's got long-term appeal or one that you need to listen to time and time again to understand. Yeah. So I think I understand the decision, but part of me is just like, okay, right, yeah, fine. It was like Christoph, he was really disappointed about this because we went to Berlin in the afternoon. And I said, okay, hey, should I put all the songs in the car so we can listen on the way to Berlin? He said, no. If they're giving it to me at midnight, then I want to hear them first in the show. I don't want to hear them now. Yeah. Yeah, that's the point. Well, in modern Eurovision, everybody who watches knows the songs, or nearly everybody knows the songs. But I would disagree with that. Okay. I would say that it depends on how many the fans who watch Eurovision. Let's be clear, they've all heard them before. Yeah, that's I've no doubt. But how many of those fans make up the actual numbers? I mean, the UK is generally 8 to 10 million people watch Eurovision, but only 1 million watch the national final. So from that, you could argue maybe about 600,000 of them will know the national final song. So those 600,000 will have listened to all the Eurovision songs on the night. Most people will just sit down and have a party and not have listened to it. I think we are in the minority. Yeah, sometimes we're a bit in a bubble, I think. That's why it's so great to have you on our show, someone who's doing a podcast about the Eurovision Song Contest. So there's one really important question we want to ask. Because it's a question we always hear. Every time we say we are doing a podcast of Eurovision Song Contest, then they're always asking us. So I'm asking you, how it's possible to make a podcast about Eurovision
the whole year? Yep. Do you know this I question? get that quite a lot. And I say to them, do you like football? Yeah, you're right. And they tend to go, yeah. I said, right, well, now imagine that you only watched the FA Cup final or the German equivalent. So it'd be like the DFL Super Cup or something like that. The DFL Cup, I think, yeah. Imagine if you only watched that one game in May and it was the highlight of your year and you got all your friends around and you had a party and you cheered on the teams no matter who they were. And then somebody said, you realise that football's on all year round if you know where to look for it. Yeah. And that's like Eurovision because, we start in September the 1st with the deadline and we start gathering up all these musical tracks and we listen to them throughout the years and there's knockout heats and there's televised rounds and then there's national finals and so on. And then there's the build up to our musical cup final. So we have football all year round. Could you do a podcast just about the FA Cup final for 365 days of the year? Probably not, because you'd have to talk about the other rounds. If you allow yourself to talk about those other rounds, those other games, the whole fabric of football, then you have your podcast that runs the whole year round. And it's the same with Eurovision. We could talk just about the final on the Saturday night. There's a lot of people don't even know the semi-finals are there and have to be reminded that because it's like, to go back to the UK example, you've got 8 to 10 million people watching on the Saturday night, but for the semi-finals, you have 800,000 to 1 million. So there's like a 90% difference. There's such this difference in scale. So how do you do it all year round? It's because Eurovision as a fabric runs all year round. We've got 10,000 songs to get through every single year. That's right. Plus all the history, plus all the trivia, plus all the delightful stuff like Andreas Kumar getting the wrong song through to the super final. It should have been the other one. It should have been Heart of Stone. But so that's just me. Yeah. So yeah, it's easy. There's lots of stuff out there. And once people start listening, and they start realising it's a bit like a soap opera. There are plot lines that last for a couple of weeks, or plot lines that run for months, and there's a plot line that runs for the entire year. So wherever they join in the year, they get hooked. Yeah, absolutely. And I switch to German for a second because we have to introduce you to our listeners. Also, herzlich willkommen zur Folge 56 vom ESC Schnack. Moin. So, und wir haben einen ganz speziellen Gast aus probably Scotland right now, Edinburgh? Yes, in Edinburgh. Okay, it's Ewan Spence from ESC Inside Podcast, one of my favorite podcasts in the whole universe. So I have 9 German words left for this podcast. Okay. Let's just keep a track of it. Okay. So, and speaking of 10,000 songs, this was a very nice thing you said, I think 2 episodes ago, that everyone is a loser except one. And it's still your song, even if it's if it's losing, right? Isn't it? And this comes down to the 10,000 song number. I've got a spreadsheet of the tracks. Whenever you see, like, for example, a press release coming out of NTR, we had X number of submissions to Eurovision this year. I've kept track of those press announcements for a good couple of years, and it varies, roughly between. Because not everybody announces and you have to make some guesses and there's different selection processes. But it works out at between 9 and 12,000. So I'm very comfortable to say that 10,000 songs are submitted every year through the various broadcasters across Europe. About 800 of them will get through to the sort of final stages in a nation. You'll see about 300 or 400 of them on the TV. You'll see 40 of them when you get to Eurovision. You'll see 26 of them on the Saturday night. You'll see one of them lift up that microphone. And then the chances are you'll never see that person ever again. Yeah. So although it's 10,000 songs submitted and only one wins, it basically, at some point, the other songs all kind of drop out of the mainstream radar. That doesn't mean they get deleted. Nobody sneaks along and deletes Potato Potato Acapulco because you've downloaded it from the Belarus. You're laughing. It's a gorgeous song. It's just, and who else would have heard of that? That's dropped off the radar, but nobody's going to sneak in and delete it off my hard drive. That's my song. I've got my own memories of that song. That's what really gets me engaged with that. It is the musical discovery behind Eurovision. And yes, some songs will be remembered throughout the years. They don't necessarily have to be the winners. But if you look at the number of people who submit their band into a record label, go, we'd like to be signed, the ratio's about the same.
Eurovision is just the record industry doing all its A&R up front in public. Yeah. So there's a special. Excuse me. So this is the music the passion which drives you through the Eurovision year, or what is your passion about Eurovision? I think it's the music that started it. Yeah. I used to do a new music podcast and radio show. That's kind of gone on the back boiler for the last couple of years, but it's certainly the fact that the UK charts just was never my scene. Let's be honest. But then I started listening to new artists. So this is 2005, 2006, and the internet is opening up, and you're able to hear other stations and other music from that. And I've always remembered watching the contest, and then it kind of started opening up. This is when semi-finals started to really start in Eurovision itself. The contest was in a big expansion. The internet was opening up, and you could start to listen to them. You could start to discover these strange words like Melody Festivalen and trying to work out, so what's the difference between MGP and Melody Grand Prix? Yeah. And it's just like, but those are the same things. And you're like, no, they're not. They won't like you saying they're the same thing. Yeah. And you're like, really? Well, what have I done? Yeah, right. And so you have that, and it also kind of boils back to best and con as well. Eurovision was there not only to learn about other cultures, not only to bring Europe together on one night and go, look, 10 years ago we were all at war. Now we can all sit around and lose the results of the Swiss jury. And oh, look, Switzerland's won the first one. Hey, what a coincidence! And that's delightful soap opera has continued ever since. But it's also about technology. I started podcasting in 2004. Until somebody says otherwise, I was Scotland's first podcaster. I was blogging in 97, 98. I continued to use things like Twitter and Facebook and so on. So there was always that, as Eurovision developed along with the internet, what was that one thing I did once every May suddenly was something that I could do once or twice at the start of the year as well. And then it grew, and then I was doing freelance journalism, and there was the chance to go to one of the contests to cover it for a theatrical newspaper here in the UK, because Andrew Lloyd Webber was helping out the BBC that year. And it kind of just took off from there. Yeah, it's long ago, isn't it? Speaking of music, you've got this jury thing in your podcast, the Jukebox Jury, I think, and it sounds very ambitious, and it's one of my favorite parts in the podcast, but because it's controversial, what does it take to make this bit of your podcast? Jukebox Jury, you can't not talk about the songs. We talk about them in the news, the weekly news podcasts that go through, but to actually sit down and talk about the songs, there's a lot of ways you can do that. And this kind of goes back to my early ethos of podcasting, which is back in 2005, nobody knew what a podcast was. So the difficult bit was getting them to actually listen. And you had a great big hurdle to get into place. Nowadays, of course, you just say it's a podcast, everybody knows what's going on. Yep. But in those days, you had to get them onto a browser, onto a website, onto the web page, press the play button. I mean, this is pre-iTunes having a podcast feature built in, and you talk about trying to join up things they didn't understand. So by the time you'd given them all those incredibly big hurdles, my ethos was, what they hear has to be really, really familiar. It has to sound like traditional radio. Now, that has changed slightly over the years. As it's easier to get into podcasting, you can push formats a little bit more, you can change a little bit more, and we certainly have that on Insight. But when the reviews podcast started, it was like, well, we get a couple of songs, we get a little panel, we talk about them, we rank them, and there's an episode. And that keeps it weekly, so it's not like we have to do 43 episodes over 43 days. We can do 8 episodes over 8 weeks. And yeah, it kind of just grew organically, what felt comfortable, what felt accessible. And it was a way for us to talk about each song in isolation and to talk about what that song could do with a very
basic structure. It's not a straitjacket of a show. You don't have a regular survey form that you have to go down through. To the point of we don't even define what hit, miss, or maybe means. Okay, yeah, that's what's in it. Because at the end of it, we once we've done the discussion, we ask the two judges and myself, we give it a rating, sort of top, middle, and bottom, high, middle, low, and everybody off mic for the first time again goes, what's a hit? What's a maybe? And I just say, we don't know. Whatever feels right to you. And because it's not scientific, it's not a double-blind test. If it was, we'd have to have the same jury on every show. We'd have to have the same sort of time, the same sort of constraints. When you look at how Eurovision jurors do it, they're given strict categories, they're given an indication of how they should be judging the songs. That's not Jukebox Jury. Jukebox Jury, yes, is informative, but it's also a little bit educational, but it's mostly entertainment as well. And that's your Lord Rythian principles, to educate, to entertain, and inform from the early days of the BBC. And that's just kind of build up. I think we started 2009 for that, before we even had ESC Insight, when it was just mounted off my personal website. And we certainly had it in 2010 before. So I think, no, let me strike that. 2010 would have been the first Jukebox Juries, but Insight started late 2010. So the Insight podcast used to be the Eurovision podcast that was on my personal website in 2009 and 2010. So for Moscow and Oslo, we launched Insight just after Oslo, myself and Charlene Wright, and then we kind of just lifted everything that was in that bit of my personal site and just went funk. There we go. Insight, and we got in more volunteers, more writers, more podcasters, more broadcasters, and built up from there. So Jukebox Jury just kind of has evolved its own traditions over time. Do you pick certain songs for certain commentators? Oh, you have to. First of all, because it's also the business of entertainment. Partly it's also because there are some of the jurors who really want a specific song. It's like, there are things that I have to say about song X, so can I have that on my show? I said, that's great. And then I have to tell everybody, no, you can't all have Iceland. Yeah, okay, I understand. And you'll be doing that when we get to Tel Aviv, and you're doing an article about them. So just settle it. And then there are jurors that work well together, and there are some jurors that are much more analytical. There are some jurors that will just go straight for the good story, or they've been at the national final. So it comes back to that: what makes an entertaining show? What combination? Here are the ingredients you've got. How do we mix them together to make it so that so many people, when I post the first Jukebox Jury for 2019, are going to go, right, that's it, now I know Eurovision's on the way. Because it is effectively a stopwatch. Once that first one goes up, there's 8 episodes of that, and then we're in Tel Aviv, and then we've got a week, and then it's the semi-finals. So it literally, even though the dates for Eurovision change, once you get episode 1, there's this 10-week run that's the same every single year. One of the things that treasure is the wrong word, but one of the things that reminds me that there is a responsibility to podcasting is the amount of people who go, we've been waiting for this. Oh yeah, we know this. We know this. There's one funny thing we have is that sometimes we read on Twitter something like, I'm waiting for the podcast to know what I have to think about the first semi-final. Like this, they're twittering, and I'm just feeling, I'm just starting growing 5 centimeters when I read something like that. Because it's very hard, because most people only really come in to watch the final or the semi-finals. There are people who watch the national finals. Not everybody is, most people have other things to do on a Saturday night or a Friday night if you're German, I guess, which is why you do it on Friday, because you have other things to do on Saturday night. Normally it was on Thursdays. Yeah, it was on Thursdays. Oh, yeah, because then you could do Thursday there. Then you could, because Austria used to do their final on a Friday, and then you could get the train from Austria through to Hungary to see a Adele on the Saturday. Yeah. I've done that. That was a Thursday, Friday, Saturday. Oh my God, okay. And part of me's going, you know what, there's a supernova on Sunday, and I just went, no, that's too much. Where were we? Yes, there's
there is a responsibility. People always say talk down the microphone like you're talking to one other person, but when you think of a football stadium, picture a football stadium in your mind. Mm-hmm. Not necessarily a big football stadium, just a nice sort of mid-range town team. Now you two put yourself in the centre circle of that with a microphone. Yeah. That's your podcast audience. Yeah, it is. If you look up and look around the stands and you think how many people are watching you, but put it in something that you understand, you realise how many people are waiting for what you do. And those people are waiting not because they will need to be told what to think. They just need to realise that they're part of a community. They realise that it's not just them on their own that likes Eurovision. There are like-minded people. They can't see the football stadium either, but they know it's there. Yeah, that's right. I really love the way you make all these feelings into pictures. But last question about Jukebox Jury. Do you apply some special rules? Because we are doing it like first we're just listening to the song and in the and just write down what we think about it. And then in the second run, we are searching for a clip, mostly a live one, like the national finals or something, to get the real performance. And then we write down what we see and maybe even what you first thought changes. And we talk about that also in the podcast. This is our rule. Do you have something familiar? I would love to lay out a rule book and how we go about it. But it generally goes like this. You two, are you free? Yep. Come right to the studio. Done. Here's your 5. Great. They will get here. My wife will have made cake for them. Oh yeah, I've heard that. And they are the impression on the podcast is they are extremely delicious. Oh, they are extremely delicious. Yes, they went down in Eurovision. I think the year that she did the cake for Baku, and we did the fire emblem on the outside of the cake. Yeah. She did. I did nothing of it. I just said, you should do a cake. And then when we cut into the cake, they had the Azeri flag running all the way through the cake. No way! Great. Yeah, then we'll take out some pictures on Facebook. But anyway, so they come round, we give them cake, and then we start recording. If it's their first time, they'll go, so what is a hit? And we go, well, I don't know. And like, you've been doing this for 10 years. And I'm like, yeah, I don't know. And we go from there. And there is obviously editing involved. And it is a bit of a balancing act. There are some songs where you really want to sit down and strip a song apart and try and understand what's going on and why you find that song so engaging, or there'll be another song where you just want to laugh at the video, and you just want to have 3 minutes and go, what were they thinking when they filmed that? And both of those are completely valid reviews, and that's why I say don't take it too seriously, because we could sit there and analyze a song in great detail, but the next thing that comes along, we're just going to go, you know what? That person there looks a bit like Angela Merkel. and that's us for the episode. Okay, yeah. There are just swings and roundabouts. So it's whatever feels right. And it evolves over time. You go back and listen to the early Jukebox Juries, and they are very, very prim and proper. It's like you're watching The Queen on Netflix. Yeah. But now it's a little bit more freeform. Well, I've in preparation to this episode, I've tried to find the very first episode of ESC Inside, and I think it was in Oslo. I don't know. And you made a Jukebox Jury about Lena, and I've forgotten her name. I think it was a fellow Scottish journalist. Well, that doesn't narrow it down. We have more than one journalist in Scotland. Yeah, well, she praised Lena against the other two, you and another one, and I just wanted to thank her because she was in the end right. To this day, well, I understand why Satellite did so well, and part of it was it had a really good publicity campaign. It made the charts across Europe, didn't make it in the UK. So to me, that song was not in my favorite genre space. It's the fact that it's like you listen to Lena doing Satellite, and then you listen to Dick Van Dyke and Mary Poppins, and you think Dick Van Dyke has a genuine Cockney accent compared to Lena.
But, you look at that PR campaign, you look at the ground game that Germany had, Stefan Raab especially, and you can see why it won Eurovision. But it's still a song that does absolutely nothing for me. And that's not to say it's right or wrong. It's just like, that song doesn't connect with me. Great, there are 9,999 other songs from that year that may have connected with me. I'm going to look at my list now. So that would have been 2010. Well, let me just have a look at what I didn't choose in. Ooh. 2010. This is also the fun thing of our two-person podcast. Okay, we are analyzing more, but we are fighting a lot. Yeah. People love to hear it. We know each other for 20 years now, and we love to fight. And now we are doing it on the microphone directly, because when Christoph is in love with some nice little blonde girl from Iceland, and I said, oh my God, forget it. I heard this song in this way 5,000 times. And we start fighting, and we have a lot of fun on that. Yeah. So I'm completely fine that someone says, no, Lena and Satellite is not mine. Yeah, it is. Yeah. I'm just looking at my 2010 list. And there were some good songs that missed out that year. That is a shame. Tell me my one. family home is Europe from the Lithuanian selection by I Marian can't Zeper. remember anymore. Oh, I shall send you. It's hilariously. My family home is Europe, and you and you and you and everybody. The time that I see you, we all say I love you. Oh, with this, that's nice. yeah, you don't want me singing too much. Of course, that 2010 was the year that Eric Saad didn't win Melody Festival with Man Boy. Yeah. Which is memorable in this household because my kids listened to it and decided that it was actually a tribute to Harry Potter. So they spent the next year singing Malfoy, Malfoy, you can call me Malfoy. Great. It was just fun as that. So, and again, we're back to that. These songs haven't been deleted. The fact that My Home is Europe isn't on your radar doesn't mean that it was a bad song. Doesn't mean that it failed in any way. That's what Eurovision is. Eurovision is learning about other cultures, finding out what you like, and sharing. And everybody shares and likes slightly different things. And you know what? That's okay. Oh, yes, there's a special place in my heart for the Yodel song from Romania. Oh, last year, yeah. No, the year before. Year before. Yeah, right. So, but yeah. You see, what was the Junior Eurovision song? There was a Junior Eurovision one that had yodeling in it. Oh, I don't know. I've yes. missed Junior Eurovision this year, so. So Verlifeld, I think is the one we're looking for. So if I have a question about Eurovision, I will So call it back. Verlifeld, yes, 2009 in Kiev. Yes. Oh, okay. It's the Belgian entry that year. That's some of the best yodeling you've ever heard at Okay. Eurovision. I will look on. Romania's nice. Don't blame them. Should have read the rule book about you're not allowed to fire things out of confetti cannons. Yeah. They did it on video, so. So, Daniela had a question about you, of course, because on your About page it is written, he's known for a love of trivia. So please tell me, which is the trivia you love most about the Eurovision? Now you are putting me on the spot. My you can tell some more. Not only one. You can tell how much you ever want. This is not one of mine, but it's one that's been going around a fair bit. But it's the fact that every year that Iceland has entered Eurovision that ends in a 9, they finished in second place. Oh. So in 1999, they finished second. 2009, they finished second. Both of those were the little blonde girls, so you'll remember those ones. Great stuff. 2019, not sure about the blonde, but there we go. Second. We will check you on that one. Yeah. A bit like Israel is with this. Every 20 years, isn't it? Yes, plus 78 as well, just to... Yeah, don't think on that. It's a little bit awkward as well. The fact that the postcards were only entered because not enough people entered and they needed to pad out the running time when the Netherlands hosted it. So it's just like... Today they give out the myth that they change the stage. Isn't it? They do change the stage. I've been there. You know that. The fact that every year Sasha Bognabov is trying to enter for Moldova, and every year they don't even let him into the televised rounds. One day Sasha will qualify, and we will get to see him at least in a national final.
but nothing yet. The fact that ABBA took 3 or 4 attempts to get to Eurovision. They got there in 74, but they didn't get it there in 73 with Ring Ring. And Benny Bjorn wrote songs 2 years before that as well. So it's like the myth that ABBA suddenly appeared. It's just like, yeah, but they started trying to win Melody Festival from like 69. Yeah. We've made the fact that they called them ABBA until 74. That's just branding. We've made a ABBA special this summer in our. There's a second German Eurovision podcast, the ESC Green Room, and we always make a special on our digital week in Kiel. So we meet together and talk about podcast, and then we make a special on something like this year was ABBA, and this came up. So. The second to last question, I think, for today. Yeah, if we were talking a bit about Junior Eurovision, you are commenting the Eurovision shows also live, and we both are coming from radio, and I really love this way of telling people what they are not seeing. And do you have a special way because people are not seeing what you see? So how much of time you spend for to telling how the Staging is, how the clothes are, how the girls and boys are looking, and how much time do you spend about the song? Having the Eurovision Song Contest on the radio, which I've done at Junior since about 2012, and I've done for US radio last year for Lisbon, is a slightly different skill. A TV commentator, this is a great thing. They have the booths right round the backs of the arenas, these great big windows, and that they spend the whole time watching the TV monitor because they need to commentate on what people are seeing at home. So they're locked into the TV picture. So, for example, with Sweden last year and the great big George Foreman light-up disco that Sweden had for Benjamin Ingrosso, which if you turn it round and hang some rags off it, I think they used that as a Melody Festival in prop last night. Yeah, they have. It's wonderful. You can see that as a commentator out the window, but the TV viewers never saw that. They just saw the close-ups to get the light bars. So you could tell them it was there, but it didn't relate to the picture. You're kind of free of that when you do radio presentation because the only picture that the listener has is the picture that you create for them in your mind. So you might just want to say, this is our first appearance of the wind machine. Here's our old friend, the wind machine, which is a little tribute that I have to Marty Whelan from RTE. Yeah. The classic "That's Gone Big in the Hall," which is a Ken Bruce line, just to sort of give that feeling of the audience and everything. And you might just you might say, so this is Daniela. She's going to be the first singer for Kazakhstan at Eurovision, taken to the stage, and she's going to start off very small and get bigger and bigger. And there's going to be a tangle of lights and forests behind her, and eagles and blue sky and gold. At the very end, you'll go, aha! They've made the flag behind her, and she sings this delightful song. Now, you've not really talked about the staging there. Yeah, you've not talked about the choreography. I mean, when we go to, I'm using Eurovision just past because it's the one that stuck in my head. When you talk about the French song that year, you can go, well, how do you know it's the French act? It's because they're doing it under a very small model of the Eiffel Tower. What a surprise! But that immediately casts that image on there. There's a park bench and there's an ice cream cone and there's 3 of them dancing and it's so French. And people at home, you'll know from radio, people at home will see far more of the show in their head just with those small phrases. So a lot of it is watching the rehearsals, taking notes. Do you want to mention that there's pyro in the song? Do you want to mention that there's a costume change? Well, you kind of have to with costume changes because that's what Eurovision is. That's the shorthand. You can go, there's a costume change halfway through and it works. You don't need to say any more. Yeah, everybody knows what's happening. But the curious thing about Eurovision on the radio is people at home will score it differently. We did this with the US radio team actually, because we did the sort of listen back to it afterwards, to coach yourself. And we said, look, while you're listening back to it, can you keep your own scores? And they rated it completely differently to the public televote. Okay. Because they were going on
the vocal capability. They were going more on the song. In actual fact, they were much closer to what the jury voted than the televote voted. So, and that kind of says to me that the jury puts a lot less on the staging and a lot more emphasis on the audio and the sound and the quality of the singing and the production values of the music, as opposed to, oh, pyro, oh, costume change, oh, she made a flag. And all the Spanish delegation are going, he's from Catalan, isn't he? Yeah, he's not making a flag, is he? Is he? Is he? He better not be making a flag. EBU's told us we're not allowed a Catalan flag on stage. Yeah. Let's just see what happens in May. Yeah. So it's a bit of a skill. It's a bit of practice, but at the same time, there's not that many people do it. I mean, the Eurovision Commentators Club is still relatively small, but most of those are on TV. You've got a couple of people that do it for radio. Sweden does 2 radio versions. They do one in Swedish and one in Finnish. The BBC does it for the radio with Ken Bruce. I'm not sure if any of the German broadcasters. Yeah, I think Tim Frühling is. Tim Frühling, I think, is a radio commentator. So there's, it's there. There's an option for EBU partners, but not many people take it for the radio. So it's a slightly different approach. But at the same time, you're still talking about how do you get over the spectacle? How do you commentate on a football game? We'll go back to the football example. Oh, he's kicked the ball. Oh, he's kicked the ball. Oh, that was, yes. Oh, nice kick. Oh, bad kick. Oh, the other team's got it now. You've got to do a little bit more about the flavour. You've got to build that tension in yourself. And then, of course, when it comes down to the scoring, that's the bit I find the most challenging and exciting at the same time. Because people at home will always see the scoreboard. Yeah. They can watch their own country. They can see the 26 countries' scores coming in. You don't have that on the radio. Especially that you only get the high points now, and the lower points you have to commentate somehow. Yeah, that's right. You literally have got to find the story real time. Yeah. And you've got one take and it's live and you don't get another go at it. Yeah. And it's just like, at what point do you go, that's the winning country? Because if you do it too late, you sound rubbish. Yeah. And if you do it too early, nope, sorry, I think you'll find that Ukraine's going to sneak in at the end. So it's more difficult now with the new scoring system, isn't it? It's faster now. Yeah. But then with the new scoring system, if you're smart, you know how many points are left by the time you get to the last 2 or 3. Oh, yeah. Because you've got somebody beside you quickly adding up all the scores, and they go, how many do they need to win? And I kind of, you duck the microphone, how much do they need to win? 195. How many's left? 193. Right, cheers. How many have they got? How many have they got? Yeah. So it's like anything. It sounds really easy, and like anything with practice, it is really easy. It's just that little gap in between that you need to bridge. But it's something special, and it has some really huge fans, I think, because I met a guy, a German guy, who's really into the radio version of Eurovision Song Contest, and only the BBC version, he told me. He just promised me to give me a pen drive with all the BBC radio shows of the Eurovision Song Contest he collected, and he says, I think he has all of them. Okay. And he can talk about, there was this 74 show where they did this and that, and I said, excuse me, I was not already born at 74, and he's so much into this. That's why I'm always, sometimes I'm just happy to see someone who's so much in love with so much special interest, like having not only the Eurovision Song Contest show, but on radio and only the English version. And that's why I just wanted to know if on your side, on the one who is commentating these things, if there's a special type of preparation. Yeah. And explaining the happening, yeah. Yes. So, last question. Having Tel Aviv straight ahead now, what are your plans for this season and beyond? No, the plan is to somehow get through it. Yeah. So it's very expensive this year, isn't it? I think every year is expensive in some forms. There's the time away. There's the time away from jobs, the hotel stuff, and everything. The key to keeping your expenses down is in April. Start booking your hotels for the next year.
So in the last week of April, we'll probably, as Insight, as a team, start booking hotels in Amsterdam, in Moscow, in Sochi, in Stockholm, in Zurich, in Lausanne, in probably Milan. We'll certainly have those ones covered. Reykjavik only has 3 hotels. So you're missing Berlin. Okay. We're fine with The that. interesting thing this year, I think, is going to be watching Germany versus Switzerland. Oh, I haven't heard Switzerland already. So Because the Swiss writing camp rejected Sisters. yeah. Yes. And now Germany has it. But the song that Switzerland is sending is one from the writing camp. So we now have 2 songs from the same writing camp going to Eurovision. So there's going to be a little bit of pride at stake between, assuming Switzerland can get to the semi-final into the Saturday night. Oh, bless. No, don't be so negative. Every time I've rooted for Switzerland, they failed me. So last year I was very fond of the song, and now I'm fed up. Yes, last year the song Zibs. Yeah. Yes. So this year they'd rejected the song Zibs. We were really fighting on that song. Yeah. So back to the plans. It would be, back to the plans, yeah. We will kind of sketch out what we're doing for Insight. We have the daily podcast. We have our alternative commentary, which is a downloadable version of the commentary. We record that during the jury shows so that people at home who've been listening to us for the entire season can listen to us. What tends to happen is people watch it on the TV and then during the summer they'll listen back to Eurovision with our commentary, which is weird in itself, but there's a pen drive full of them. And we have a rough idea what articles are going out. So we kind of have our sort of timetable of what needs to be written and recorded and produced in Tel Aviv. And we lock that in April because there's so much going on to be distracted on. You need to have that guidance. August, of course, is Eurovision Choir of the Year. And this is going to be a very special Choir of the Year this year because not only is Wales returning, but Scotland will be entering as well. The Scottish flag, and not just a Scottish singer under the United Kingdom flag, a Scottish flag will be at Eurovision. Now, the fact that Wales and Scotland are both getting to enter, and they're both just as not as the UK. So the UK has 2 entries, and then we go, no, they're Wales, we're Scotland. It doesn't work like that. Yeah. So there'll be Gothenburg in the first week of August. That is going to be a very historic occasion for me personally. Of course, we have Junior coming up, so we have you tend to have a national final for Junior happens in the first week or 2 of June. So we'll get back from Adult Eurovision. We'll wait a week or 2. We'll just check our prep and what we're doing coverage-wise for Choir of the Year. Then we'll be starting the Junior Eurovision, keep an eye on things. It stays relatively quiet over summer. We'll run our annual survey, see what our readers and listeners liked, what they didn't like, what they liked more of, what they liked less of. Use that as a guide, but not necessarily a rule book for what we're doing for the 2020 season. And then, we'll all be sitting down and working out how exactly we're going to get to wherever we're going next year. Awesome. So if you have some time in September, we would gladly to invite you to Kiel to the Digital Week and to our podcast day. It's on the Saturday, the 14th of September. Then you can come a bit earlier because we have this Digital Week. That means that the whole town is somehow showing how digital it is and how the difference, on how many places you can see digitalization. And on the end, on the Saturday, we are doing the 3rd Kieler Podcast Day. Yeah. So feel invited to join us. Excellent. Sounds lovely. And I'm sure you'll have a link to that in your show notes. Of course. He says with his producer hat on. So thank you very much for your time. It was very appreciated. Daniel, you have another question? No, okay, I'm completely fine. So, very, very much delighted that you came on our show. It was planned for the 50th episode as a surprise for Daniela, but now we've done it on the 56th. But Junior Eurovision was on then. That was kind of busy. Yeah, I know. It's really nice because normally listening to podcasts is just a one-way communication. So you are in my ear, but you don't know that you are in my ear. And now it's the first time
that I can talk to you, and I was really a bit of nervous before, Yeah, a little bit, confess. There's But nothing thank to you be so nervous much of. for I'm your very, time. very far away. I can't reach you. Well, it sounds like that they were very near. So That's why. We do our best. Technology is a wonderful thing. Yeah. And for those of you, of your listeners who are listening who haven't, if you just search for Eurovision Podcast in the English section of your podcast directories, where you'll find ESC Insight in Spotify, in iTunes, in Google Play, and all the usual haunts as well. yeah. Of course. Of course. Ihr werdet einen Link von uns nochmal finden auf escschnack.de. Da findet ihr dann den Link zu ESC Insight und auch zum Podcast und natürlich auch zu den tollen Blogbeiträgen von Ewan und seiner Crew. Well, besides, greetings to all of your crew, Charlene and so on. I'm waiting for them in Jukebox Jury today. Not long to wait now. Yeah. Oh, it's next weekend, isn't it? Last Saturday of national finals. Yeah. Wait a week. You don't have a national final. You might have a Jukebox Jury. Awesome. Yeah. Thank you very much. Bye. Das war wirklich wieder ein Highlight in meinem Podcasterleben, oder? Auf jeden Fall. Also ich fühlte mich ein bisschen überfahren im ersten Moment, aber es war eine richtig geile Idee. Also muss ich mal sagen, das ist komplett auf Christophs Mist gewachsen. Ich hatte so die Idee, schreib ihn noch mal an für die 50. Dann kam lange nichts. Auch, also nachdem wir die 50 schon gemacht haben und dann kam eins, es tut mir total leid, vielleicht ist es irgendwie gerade bei uns im System untergegangen, habt ihr noch Interesse daran? Und ich so, ja, sofort. Läuft. Denn es ist wirklich so, also ich muss ehrlich zugeben, als wir damals entschieden haben, wir machen zusammen einen Podcast und dann nochmal 6 bis 8 bis 12 Monate gebraucht haben, um zu wissen, worüber, habe ich nicht ernsthaft gegoogelt, ob es tatsächlich schon Podcasts über den ESC gibt und schon gar nicht, ob es die im Ausland gibt. Das heißt, wir haben schon angefangen rumzuwerkeln und fühlten uns, also ich fühlte mich halt ganz, ganz erhaben, bis ich irgendwann feststellte, naja gut, bloß weil in Deutschland keine anderen sind, heißt das ja nicht, dass hier im Ausland welche sind. Was hat er gesagt? Er hat seit 2004 schon gepodcastet? Lecco mio. Irgendwie ja, so in der Art. Also ich habe mir seine Webseite mal ein bisschen angeguckt und da hat er viel über Edinburgh gemacht und über die Kulturfestivals, die da irgendwie so stattfinden und halt dann irgendwann ESC Insight. Und dass dann aber doch viele Dinge so ähnlich laufen, ist schon witzig. Also es scheint der Veranstaltung sozusagen auch so geschuldet zu sein, dass man halt über die Dinge berichtet und über die Songs spricht und so. Und die haben natürlich den immensen Vorteil, und deswegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, empfehle ich wirklich deutlich, bei ESC Insight mal reinzuhören. Die können halt auch noch Songschnipsel spielen. Ja, ne? das ein andere Mal auf jeden Fall. Ja, die Können machen wir das auch nicht. knallhart. Genau, das geht bei uns nicht, aber dort schon. Und was es sonst so damit auf sich hat und wie es so läuft, das habt ihr ja eben gerade gehört. Genau, kommen wir mal wieder zu unseren normalen Rubriken zurück. Der normale Podcast, ab jetzt ist wieder normaler Betrieb. Normale Sicht. Normales Bild. Neues aus Deutschland. Nein. Es gibt Neues aus nicht. ESC-Land. Sekunde. Ach so, Entschuldigung. Ganz wichtige Geschichte. Ja, dann mach erstmal Neues aus ESC-Land. Rien ne va plus, Daniela. Nichts geht mehr. Genau, das Head of Delegation-Treffen ist am 11. März. Das ist und Datum der Aufzeichnung 10.3. Das genau, heißt es ist morgen. Also, wenn ihr diese Folge hört zum Frühstück, wisst ihr, ab jetzt ist Feierabend, jetzt können keine Änderungen mehr passieren. Denn mit dem Treffen gibt's halt, also endet die Einreichungsfrist der jeweiligen ESC-Beiträge. Und ab da dürfen keine Änderungen mehr dran gemacht werden. Genau, also auch nicht mehr hier, dass der San Marino-Beitrag plötzlich eine Popnummer wird, wenn es vorher ein Gospelstück war. Ne? Nix mehr in der Art. Das heißt natürlich nicht, dass nicht so kleine Änderungen gemacht werden können. Also sprich, wenn jetzt gesagt wird, so, wir sind irgendwie mit dem Gospelchor überhaupt nicht einverstanden, können wir das nicht eine kleine Nummer kleiner machen oder so. Das ist immer noch mit Absprache möglich. Das ist nun wirklich kein Problem. Aber jetzt einfach die ganze Nummer nochmal auf links zu drehen, das geht nicht mehr. Deswegen können wir nämlich bei der nächsten Sendung, schon mal so ein bisschen als Anteaser, beginnen wir mit unseren Songchecks. Ja, dann geht es so langsam so richtig auf die heiße Phase zu. Aber das heißt übrigens nicht, diese Deadline heißt übrigens nicht, dass diese Songs veröffentlicht werden müssen, sondern es kann auch sein, dass ihm eine Delegation sagt, nö, ihr kriegt das Ding erst zu den Proben zu hören. Weil ab da ist es klar, weil die Dinger müssen geprobt werden und jeder Journalist, der in der Halle ist, kann halt den Song dann hören. So. Ja, also wir werden natürlich, wie wir vorhin ja auch in dem Interview mit Ewan schon gesagt haben, wir werden uns vor allen Dingen auf die National Finals beziehen, wenn es die dann gab und nicht so wie in Ungarn, wo irgendwie 4 Leute festgelegt haben, ja, Jokepapai, den nehmen wir wieder. Also wenn es was gibt, sonst sagen wir natürlich dazu, ja, wir haben uns die Studioversion angehört und natürlich, da kann immer noch mal irgendwas passieren, aber
im Normalfall haben auch die Teilnehmerländer gemerkt, dass es ganz, ganz clever ist, sich einem internationalen Publikum möglichst frühzeitig mit dem richtigen Song vorzustellen. Ja, weil manche Lieder brauchen einfach ihre Zeit, bis man sie mag. So, jetzt kommen wir zu deiner Lieblingskategorie, hätte ich beinahe gesagt. Das ist einfach nur die erste. Ja. Neues aus Deutschland, und da gibt es nämlich auch gar nicht viel, deswegen wollte ich das eigentlich ganz schnell abhandeln. Denn ich habe eine Kleinigkeit bei ESC Kompakt entdeckt. Der deutsche Beitrag Sister von Sisters, hört ihr, ich habe es mir gemerkt, tritt auf bei ESC in Konzert. Wupp, wupp. Und was in dabei Amsterdam, dann, ne? Genau, was dabei nämlich aufgefallen ist, wir haben diese Saison noch gar nicht darüber gesprochen, über diese wirklich traditionsreichen Veranstaltungen, und für diejenigen, die vielleicht doch nicht ab Folge 1 bei uns zugehört haben oder denen es vielleicht auch mal durchgerutscht ist, erzähle ich es gern nochmal. Es gibt nicht nur den ESC, sondern es gibt jede Menge cooler Partys über ganz ESC-Land verteilt, auf denen die Teilnehmer sich ein bisschen auf der Bühne ausprobieren können, so wie kommt denn mein Song vor Publikum an, und auch andere Teilnehmer kennenlernen. Dann hat man schon mal so ein bisschen so, macht man schon ein bisschen Buddies rechts und links, und da kommen dann auch gerne Teilnehmer aus vorherigen Jahrgängen, würde ich fast schon sagen. Das sind schon Jahrgänge. Das reift. Und können sich mit denen auch so ein bisschen austauschen. Ich glaube, da passiert vor allen Dingen unglaublich viel hinter der Bühne, und deswegen ist es einfach so unglaublich von Vorteil, als Beitrag, als nationaler Beitrag, sich in diesen Veranstaltungen so mal sehen zu lassen. Und das hat auch Thomas Schreiber tatsächlich festgestellt, dass wir predigen das seit Jahren. Wir schreien also, ich bleibe jetzt mal bei diesen ganzen religiösen Metaphern, wir schreien ein Halleluja in die Welt. Halleluja. Genau, am besten nehmen wir ein ESC-Halleluja, sehr schön, sehr gut. Denn Thomas Schreiber hat in einem Interview wieder mit ESC Kompakt halt auch gesagt, dieses Jahr gibt's mehr internationale Termine, die wahrgenommen werden. Also was wir die ganze Zeit sagen, wurde jetzt endlich mal, was auch Ewan eben gerade ja noch gesagt hat, ja. dass dass Lena halt davon von Stefan Raab halt ja. einfach in die ganzen, was wir die ganze Zeit sagen, sagen auch andere sie an. Wir sind nicht die Einzigen, ja. Also werden die beiden Sisters mit Sister am 6. April 2019 bei Eurovision in Konzert in Amsterdam auf der Bühne stehen. Sehr gut. Das ist nicht mehr lange hin, dementsprechend schaffe ich es mal wieder nicht. Nein, ich auch nicht. Schade. Hast du eigentlich geguckt, ob es noch Karten gibt? Nee, habe ich. Das gucke ich nachher noch nach, bevor ich die Dings schreibe. Reichst du gleich nach. Ja. Was aber vielleicht noch interessant ist, der Special Guest dieses Jahr in Amsterdam, also richtig schön so, richtig plakativ auf den Handouts angegeben, ist Nicole, die deutsche Gewinnerin von 1982. Geil. Die ist der Special Guest. Und die anderen Termine, die anderen coolen Partys werden auch so sein. Es gibt was in London, es gibt was in Riga, ich glaube, es gibt auch was in Moskau. Und ich find's halt richtig, richtig cool, dass es das gibt. Wir werden da auch drüber berichten. Wie gesagt, wer jetzt noch schnell, also wer so in Grenzregionen wohnt, Köln, Düsseldorf, Mörs, irgendwo da meine alte Ecke sozusagen, kann sich ja auch noch spontan entscheiden. Christoph guckt kurz mal, ob es noch Karten gibt. Genau, mal gleich. Und du machst also nicht den Hammes? Nein, werdet ihr dann sehen, wenn ihr diesen Podcast dann hört, auf ESC, wie heißen wir gleich nochmal? ESC-Schnack.de. Sehr gut. Da könnt ihr dann in den Shownotes unter dieser Folge dann nochmal den Link zu den Karten finden, wenn es welche gibt. Das war's auch schon für Neues aus ESC-Land. Ich scrolle. Oder? Ja, nein, Entschuldigung, das war's Neues aus Deutschland. Wir kommen nach Tel Aviv, da hast du auch ganz viel schon recherchiert. Ich hatte heute nicht so viel Zeit. Achso, kurz als Hintergrund, warum ich nicht so viel Zeit hatte, ich war in Berlin auf der Messe. Ja. Deswegen hatte ich keine Zeit letzte Woche. Eben, das Ergebnis übrigens ist die Tatsache, dass Christoph fast nahezu glatt rasiert ist. Jetzt nicht mehr, der Bart wächst schon wieder. Na, als wir nach Berlin fuhren, oh cool. Guck mal da, die schwarze, jetzt sofort, die schwarze Tasche hier liegt, warte. Ich geh mal weg. Und da lies mal vor, was drauf steht. Es ist ein schwarzer, sehr aufwendiger Jutebeutel, und da steht ein Hashtag drauf, sie küsste, er wollte mehr. Ich finde den Spruch so geil. Es ist sehr maritim, das mag ich sehr leiden. Ja. Außerdem bin ich so ein Taschenfreak. Also dementsprechend vielen, vielen Dank. Gerne, das waren Werbegeschenke vom Stand gegenüber. Den Namen der Werbeagentur, der PR-Agentur sagen wir nicht, weil es sind Konkurrenten. Okay, aber die sitzen in München und Hamburg und dementsprechend Hashtag sie küsste. Und er wollte mehr. Den Spruch hatten sie letztes Jahr schon, und ich habe leider es nicht mehr geschafft, eine von diesen Taschen abzustauben. Dieses Jahr hatten sie wieder, und ich habe sie geknieten, ich habe eine gekriegt. Perfekt, vielen Dank. Ich liebe Taschen, und ich liebe auch Taschen, auf die man dann angesprochen wird. Ja.
Genau, das letzte wir Mal, mal als wir hübsch nach machen Berlin, sind. das letzte Mal, dass wir nach Berlin fuhren oder als Christoph nach Berlin fuhr, war er noch voll bebartet. Jetzt sah ich dann ITB-Fotos und dachte, huch, wer ist er denn? Der junge, hübsche Mann. Genau, sehr, sehr schicke Jacke, vor allen Dingen sehr, sehr schicke Fliege. Die fand ich herausragend. Die Mountbatten aus der Prince of Wales Kollektion. Du warst auf jeden Fall, muss man, auch wenn Tommy mit auf dem Bild war, man muss sagen, du warst der bestangezogenste Mann auf dem Foto. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Aber wir wechseln in wärmere Regionen als Berlin. Ja. Und zwar Neues aus Tel Aviv. Ja, die Stadt macht sich hübsch. Hast du es überschrieben? Ich habe es noch nicht wirklich gelesen, aber es ist wohl so, dass, sag mal so, ich kenne das aus Wien, da wurde die Stadt auch hübsch dekoriert mit Logos, mit so, in die ganzen Rasenflächen waren so Aufstellerchen und so. Genau. Was machen die in Tel Aviv? Und so in Tel Aviv ist das auch. Also Litfaßsäulen und alles Mögliche wird da wirklich, ich habe schon Bilder gesehen, wird alles umgemodelt. Die Busse sind normalerweise irgendwie, da sind rote Anzeigen dran, die sind jetzt blau, ESC-Blau. Es gibt Mosaiken, die habe ich gesehen bei Eurovision.de, die haben nämlich einen sehr schönen Artikel dazu verfasst, dass Tel Aviv sich richtig schön herausputzt. Man überlegt auch tatsächlich, den ÖPNV für die ESC-Zeit gratis laufen zu lassen. Vernünftig. Das bin ich als ÖPNV-Fan, finde das natürlich eine richtig gute Idee. Außerdem gab es auch schon Berichte davon, dass das European Village, was es ja jedes Jahr an jedem Standort gibt, schon aufgebaut wird. 10 Tage wird es stehen im Charles-Clore-Park direkt am Meer. Soll der Mittelpunkt der ESC-Partys sein, außerhalb dieses Kongresszentrums, wo die Show stattfindet. Man plant Live-Übertragung, klar, der 3 ESC-Sendungen, aber auch Auftritte von verschiedenen Künstlern und von DJs. Es soll israelisches Essen geben, man soll Souvenirs kaufen können. Und das Gute ist natürlich, das Village grenzt direkt an die Zeltstadt, ne, von der wir in der vorletzten Sendung schon berichtet haben, die wegen der immens hohen Hotelpreise entsteht. Und das ist halt auch richtig wichtig, denn erstens, gut, dass es einen Ort zum Essen gibt. In der letzten Sendung erzählten wir ja vom Restaurantstreik. Ja. Gut, dass es die Hotelstadt gibt, denn ich las in einem Artikel auch tatsächlich was von teilweise, ich weiß nicht mal, wie viele Zahlen. Ich habe es euch verlinkt. Ich habe euch alles Mögliche verlinkt, weil schöne Bilder dabei sind, so Mosaiken von Netta und sowas. Aber auch wie unglaublich dreist die Hoteliers dort vorgehen und wie viel Prozente die aufschlagen. Frag mal in Berlin zu ITB, das war nicht anders. Genau. Und dass die ein Problem haben, das bringt uns zum nächsten Punkt aus Neues für Tel Aviv. Ein nämlich, unerfreuliches dass Thema. Ticketverkauf eingefroren ist. Genau, Hast du davon schon was das gehört? habe ich gelesen, während ich in Berlin war. Und es ist wohl so, dass irgendwie aufgefallen sei, dass sehr viele Tickets an Einzelpersonen gegangen sind. Und komischerweise plötzlich auf Wiederverkaufsplattformen die Preise so enorm hochgegangen sind. Seltsam. Übrigens auch ein Thema im letzten ESC Insight. Und er weist nochmal ausdrücklich darauf hin, und das ist auch unsere Bitte, kauft nur auf der offiziellen Seite. Ihr werdet sehen, dass es vielleicht sogar noch eine dritte Welle geben wird, wo dann bestimmte Tickets, die ihre Gültigkeit verloren haben, nochmal neu verkauft werden, weil irgendjemand damit Schindluder getrieben hat. Eben, denn man hat tatsächlich, wenn man sich das Kleingedruckte, das gucken sich die meisten nämlich nicht an, man hat nicht automatisch diesen Platz sicher, weil man ein Ticket hat. Das habe ich gelernt. Ich war 2006, das ist ja nun echt schon ein paar Tage länger her, da habe ich bei Eintracht Frankfurt gearbeitet und da haben wir halt auch ganz knallhart gegen den Schwarzmarkt gearbeitet. Wenn wir also mitbekommen haben, dass jemand einen speziellen Sitzplatz in einer speziellen Reihe teurer auf irgendeiner Plattform verkauft hat, dann haben wir die Karte gesperrt. Das heißt, wenn jemand auf guten Glauben bei eBay 200 € dafür bezahlt hat, für eine 15-Euro-Karte, dann konnte das sein, dass der versucht hat, am Strichcode vorbeizulaufen und kam nicht rein. Genau, das wird jetzt und hier damit, auch passieren. Genau, und das ist tatsächlich, ne, das ist kein Hirngespinst, das ist kein, naja, das werden die schon nicht machen. Also wenn Eintracht Frankfurt das 2006 schon macht, dann wird der Eurovision Song Contest 2019 das ganz bestimmt. Und man darf eine Sache nicht vergessen, es sind wirklich nur ganz kleine Mengen für Tickets überhaupt noch verfügbar, also verkaufsmäßig so. Es sind natürlich, man hört es irgendwie so 2000 Tickets oder so. Nein, aber es ist halt tatsächlich so, dass alleine wegen dieser kleinen Menge natürlich aber auch die Aufsicht relativ einfach ist, weil man diese kleinen Mengen an Tickets natürlich überblicken kann. 4.300. Ja, so. Und 4.300 Tickets zu tracken ist kein Thema. Und man wird auf jeden Fall herausfinden, wer hier irgendwie Schindluder getrieben hat. Es ist ja auch wohl so, dass offizielle Stellen, die Polizei irgendwie eingeschaltet wurde und auch ermittelt und solche Geschichten. Das volle Programm. Also, eine ganz miese Nummer. Wollen wir mal hoffen, dass im April dann halt die nächste Welle losgeht. Wollen wir mal schauen, was da noch kommt. Genau, also da wird es wird auch ein bisschen kritisch betrachtet, dass es Menschengruppen gab,
die bevorzugt Tickets bekommen haben. Also, dass die Delegationen welche kriegen. Völlig wollen wir gar nicht drüber reden. geschenkt. Ne? Also, das funktioniert so, das geht ja gar nicht anders. Das sind dann diese 3.000, also es gibt insgesamt 7.300 Tickets, 3.000 sind für die ganzen Delegationen und alles, ist übrigens was nicht damit nur Delegation, die Delegation an sich sitzt ja normalerweise im Green Room. Es geht hier um Tickets, die Delegation verteilt. Zum Beispiel dieses tolle und Ticket, auch was beim deutschen Vorentscheid dann verlost wurde. Ne? Genau, also und auch wirklich so für Fangruppen und sowas, also für Leute, die sich wirklich verdient gemacht haben. Genau. Wer Ärzte-Fan ist, weiß auch, wie das ist, wenn man Special Bootlegs irgendwie nur bekommt, wenn man Mitglied des Fanclubs ist. Also wer sich wirklich rund ums Jahr und das schon ziemlich lange mit dem ESC beschäftigt, hat tatsächlich eine bessere Möglichkeit an Tickets zu kommen. Das finde ich auch total okay. Das halt, aber dass jemand bloß, weil er irgendwie Dorfpolitiker irgendwo in Israel ist, deswegen der Meinung ist, er hätte irgendwie ein Anrecht, ein Ticket zu bekommen und sowas, das wurde jetzt gerade nochmal ein wenig kritischer beäugt. Und der ein oder andere weiß vielleicht, was in Hamburg mit den Rolling Stones da irgendwie gerade läuft. So ähnlich geht man auch in Israel gerade vor. Also man versucht zumindest ein bisschen Fairness da reinzubekommen. Demokratie unterzubringen. Naja, Fairness. Ja, gut. Und deswegen habe ich auch als letzten Punkt für Neues aus Tel Aviv noch was richtig Niedliches mit der Überschrift Volunteers gesucht, denn damit will ich die Rubrik dann auch schließen, denn in der Jerusalem Post habe ich einen Aufruf entdeckt. Dort wird berichtet, dass Einheimische gesucht werden, die als Volunteers den Besuchern als Guide für Land und Leute zur Verfügung stehen sollen. Also so bekämen die ESC-Besucher dann einen persönlichen Eindruck von Tel Aviv und von Israel und von der angeblich so sprichwörtlichen Gastfreundschaft, dass man wirklich einfach ein bisschen mit Locals rumhängt. Es tut mir leid, wenn ich gerade so viele englische Begriffe benutze, aber wenn ich... Das ist einfach, wir sind noch nicht ganz abgeschaltet vom Interview. Genau, und der Artikel war halt auch noch auf Englisch, das heißt, also es werden Einheimische gesucht, die Spaß daran haben, als Reiseführer für ESC-Besucher aktiv zu werden, sich vielleicht auch ein bisschen anzufreunden, man weiß es nicht genau. Wer weiß, kann ja. Also wäre ja, dass ESC-Besucher einfach mehr mitnehmen als nur, ich fahre zu der Show, ich fahre an den Strand, ich esse jede Menge Falafel und dann haue ich wieder ab, sondern vielleicht auch ein bisschen die Kultur und die Leute kennenzulernen. Das fände ich schon sehr süß und deswegen habe ich das jetzt in den Schluss gesetzt. Das mag ich. Ja. So, kommen wir zur nächsten Rubrik. Das ist nämlich Neues aus den Teilnehmerländern. Mensch, wir gehen heute auch richtig flott voran, ne? Ja gut, wir haben ja jetzt schon, also unsere Hörer haben jetzt gerade schon einen ganzen Batzen gehört. Nur zu lang soll es auch nicht werden. Ihr wollt ja bestimmt irgendwann einschlafen. Aber wir gehen noch mal nach Großbritannien. Denn wenn die Briten uns eins voraus haben, dann diesen unglaublich unverkrampften Umgang mit dem ESC. Hier gab es ja jetzt zweimal hintereinander. Michael Schulte hat es ja irgendwie quasi den Hinweis, den Abwärtstrend deutlich gestoppt mit Platz 4, aber zweimal hintereinander sah es ja nun wirklich so gar nicht gut aus für uns. Ja. Und da ist hier das Geschrei natürlich groß, wir müssen aussteigen, das machen wir nicht mehr mit. Übrigens, kurz Einschub dabei, wo wir gerade beim Gemecker sind. Nein, wir lesen nicht die Bild, bitte lasst das uns irgendwelche Kommentare dazu zu schicken. Genau, also ich habe die Überschriften zwar gesehen, aber ich klicke das nicht an, ich werde meinen Adblocker bestimmt nicht für die deaktivieren und ich werde erst recht nicht Bild Plus anklicken. Also lasst mich damit in Ruhe. Ich finde es gut, dass die mich vorwarnen, bevor ich auf ihre ekelhafte Seite komme. Das stimmt, ja. Also, seit ewigen Zeiten sind die Briten auf dem letzten Platz abonniert. Das ist so. Auf einen der letzten Plätze, das ist. Und selbst wenn sie Engelbert Humperdinck, einen Mann, der wirklich auch in Deutschland Millionen von Schallplatten verkauft hat, wenn sie Bonnie Tyler schicken und wenn sie irgendwie versuchen, auch wirklich in jedem Bereich zu wildern, sie packen es einfach nicht. Aber vielleicht irgendwann mal. Das ist denen scheinbar egal. Die ziehen es trotzdem durch und es ist scheinbar auch den Fans egal, denn die Begeisterung scheint ungebrochen zu sein. Ich habe im Express gelesen, Express UK, dass jetzt Kurzkreuzfahrten angeboten werden mit den P&O-Fähren und die stehen ganz unter dem Thema ESC. Naja, es werden jetzt sowieso wieder ein paar mehr Leute Fähre fahren müssen, wegen des Brexit und dann, genau. Genau, aber ich find's lustig, dass sie halt lustig, wirklich so Kurzkreuzfahrten anbieten, wo du so ein ESC-Package kaufst, wo es Abendveranstaltungen gibt, wo es Autogrammstunden gibt. Also da werden jetzt natürlich nicht die ganz, ganz großen Stars irgendwie wahrscheinlich drauf rumlungern, aber so als Grundidee finde ich das gut. Ich mag das. Es gibt ja hier auch in Kiel, gibt's 1 oder 2 Mal im Jahr auch so eine Metal-Cruise. Ist es in Kiel oder in Hamburg? Weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, die geht ab Kiel. Weiß ich nicht mehr. Egal, im Norddeutschland. In Norddeutschland findet auf jeden Fall eine Metal Cruise statt und in Großbritannien macht man das mit dem Eurovision Song Contest. Wir könnten ja mal auf unseren kleinen Förderdampfern eine ESC-Kreuzfahrt anbieten. Ja, das wäre eine super Idee. Eine ESC-Party, nur mit ESC-Songs zum Tanzen abends. Ja, läuft.
Das werde ich mal Wenn ich recherchieren. jetzt nicht bei den Grünen wäre, dann würde ich ja sagen, ich bin doch Aufsichtsratsmitglied bei der Schnell und Fair, aber Ich schreibe die mal an. ja, mach du das mal besser. Kannst ja meinen Namen nebenbei fallen lassen. Nein, Nein, lieber nicht. Daniela ist Aber irgendwie- du hast bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen Ich habe was fürs Vorentscheide, Herz. oder? Ich habe was fürs Herz, Daniela. Hast du es gesehen? Nein, Oh. man kommt jetzt so nicht. Oh nein, du hast Johnny Logan verpasst. Oh mein Gott, war das süß. Also, klick jetzt. Ist mir pass scheißegal. auf, ich hab einen Link bei uns in den Shownotes, den müsst ihr anklicken, dann öffnet sich das Fenster vom schwedischen Sender und dann müsst ihr auf 1 Stunde 10 vorspulen und dort seht ihr, wie einer der Moderatoren, nämlich Kojo Akolor, seiner Mutter Hold Me Now von Johnny Logan vorsingt. Und man darf es wirklich, ich will es ja nicht jetzt dann nicht spoilern, aber nach der ersten Strophe steht Johnny Logan höchstpersönlich auf der Bühne und singt nur für Kojos Mutter. Oh Gott, das war das ist so süß. Das Das war echt toll. vor allen Dingen Hold Me Now. Ich meine, damit Ja. kriegt man mich natürlich auf jeden Fall. Es ist einfach grandios. Also wirklich, ich meine, er war letztes Jahr beim norwegischen Vorentscheid und da war es ja so eine ähnliche süße Nummer, weil er auch Repräsentant der irischen Jury war und man hatte ihn halt vor so ein Dublin-Bild irgendwie gesetzt, dass er natürlich wie üblich, ja, ne? das haben wir gesehen. Und dann war das schon durch und dann erzählte halt der eine Moderator, Moment mal, irgendwas stimmt hier gerade nicht, Johnny Logan, ist alles okay? Und er tippt an sein Ohr, Moment mal, und dann lief halt auch auf einmal Hold Me Now und das Bild ging weg und die ganze Halle war da und brach in frenetischen Applaus aus. Großes Kino. Der Mann hat diese Handvoll Termine im Jahr, die sollte er ganz dringend auch wahrnehmen. Aber die Finde ich macht er super. hervorragend. Ja. Hast du es dir angeguckt? Das habe ich gesehen, das haben wir uns letztes Jahr Stimmt, angeguckt. das haben wir uns letztes Jahr Das haben wir uns angesehen. letztes Jahr hier Ja. in diesem Podcast-Studio angeguckt. Also Johnny Logan gehört für mich immer noch zu einem der all-time liebsten ESC-Stars und ich finde, er geht ganz souverän mit oder? Mit seinem Ruhm? Also der ist halt einfach, er hängt sich selber auch nicht so hoch, was Ja. das angeht. Ja, absolut nicht. Läuft halt ganz klar, hey, ich habe manchmal noch so ein Hust. Ich habe übrigens 3-mal den ESC gewonnen, wenn man ihn als zweifachen ja. Gewinner ankündigt, dann sagt er, nee, es ist ein Komponistenwettstreit, ich habe 3-mal gewonnen, Genau. ich habe 2-mal gesungen. So, und jetzt kommst du, Herr Siegel. Genau, jetzt kommen sie. Ne, wir sind immer noch wir sind immer noch Herr sie. Für Sie immer noch Herr Logan. Genau. Und du hast eine schöne Überschrift für deinen nächsten Artikel. Was? Norwegen schickt einen Nein, Samen. da bin ich noch gar nicht. Warte. Oh, Entschuldigung. Das war ja quasi, das ist ja in anderer Schanzen passiert. Das ist diese zweite Chance-Show beim Melodiefestivalen. Jetzt Samstag war das große Finale von Melodiefestivalen und Lecco Mio war das spannend. Ich habe kurzzeitig gedacht, die schicken ein Kind. Also das war. Ich bin doch total von Johnny Logan abgelenkt. Das ja, ist macht einfach- nichts. Ja. Also Finale. Aber sie schicken kein Kind. Nein, sie schicken kein Kind. Dürfen sie ja sowieso nicht. 16 Jahre ist ja Naja, noch. ja gut, 16 ist noch ein Kind. Ja, Genau. gut. Ja. Ja, sie hatten 2 Chancen, Kind zu senden, ein Mädchen, ein Jungen. Und Bishara heißt der Süße, der war dann tatsächlich irgendwie, hat die zweitmeisten Stimmen, glaube ich, abgeräumt bei den Zuschauern. Und das Problem ist halt, wenn du noch, das ist ja halt das übliche System jetzt, wie es auch beim ESC ist, wenn du 2 Kandidaten hast und es sind doch sehr, sehr, sehr viele Punkte übrig, die geholt werden können, könnten beide quasi das Ding gewinnen. Und du denkst, oh, bitte nicht das Kind, bitte nicht das Kind, bitte nicht das Kind. Und es war nicht das Kind. Wenn man sich die Kommentare allerdings zum Gesieger irgendwie anhört, auch generell mal so zu den nationalen Entscheidungsshows, irgendwie muss man sich wirklich fragen, is it too late for love? Und das ist halt auch der Siegertitel, gesungen von John Lundvik. Und wenn er es tatsächlich ins Finale in Tel Aviv schafft, singt er tatsächlich gegen seinen eigenen Song, nämlich den von den Briten. So. Nicht schlecht. Was habe ich noch geschrieben? Ach so. Nochmal ganz kurz dazu, ob er es wirklich irgendwie legitim ist. Ob einem der Song gefällt oder nicht, ist erstmal völlig egal. Er hat von allen Jurys, von allen internationalen Jurys, die Höchstwertung bekommen. Das hat noch kein Song bei Melodiefestivalen geschafft. Und dazu kommt, dass er mit großem Abstand das Televoting gewonnen hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wer so ein Backing hat, sowohl aus seinem eigenen Land als auch von den internationalen Leuten, das ist ein legitimer Beitrag. Tut mir leid, Leute. Wer beschwert sich denn? Ach, es gab dann wieder so, ach, Victoria. Ja, ich war auch Team Victoria. Es war ein großartiger Song. Das war die Dusche. Ne? Ja, die Dusche. Und ich wäre auch dafür gewesen, dass sie nach Israel geht, weil es für mich einfach die beste Performance von allen war. Man hat ihr geglaubt, dass sie diesen Schmerz daraus singt. Das war wirklich großes Kino. Aber die Leute wollten halt was anderes. Sie wollten John Lundvik, der auch
eine grandiose, energetische Performance drauf hatte. Seine Backing-Vocals, diese Gospel-Vocals sind grandios. Auch das hat man lange nicht mehr beim Melodiefestivalen gehabt. Die werden übrigens nur noch The Mamas genannt. Und es sind auch so 4 große Gospel-Diven, die wirklich Stimmen haben. Leck mich am Arsch. Wehe, die kommen nicht mit auf die Bühne. Dann gibt's Ja, doch, die kommen mit auf die Bühne. Ja, klar. Also es ist, ja, so gut weißt du ja nicht, wie das naja, denn, die Schweden ändern ihren Beitrag nicht mehr. Ach so, gut. Das ist, also, ich meine, ist jetzt auch ein bisschen spät, ne? Ja, du kannst ja, solche Sachen dürfen ja von Band kommen. Ja, Wer war ein ich gar nicht. Fehler? Waren die Backing-Vocals auch vom Band? Ich glaube nicht. Oder halt von hinter der Bühne. Ja, von hinter der Bühne ist erlaubt. Ja, das meinte ich damit. Ja, aber, also nein, die Performance an sich ist fertig. Also wenn du es anguckst, das ist auch sehr passend. Es passt auch total auf John Ludwig. Also es ist wirklich ein schöner Song. Ich muss ehrlich sagen, es wäre meine zweite Wahl gewesen. Und er hat zu Recht gewonnen. So, jetzt kommen wir nach Norwegen. Und die schicken einen Samen, was ich ziemlich cool finde, denn diese Kultur wäre ja rein theoretisch gebucht für 3 Länder, nämlich für Finnland, für Schweden und für Norwegen. Das stimmt. So, die Schweden, es gibt da immer einen Schweden, der es halt immer wieder versucht, muss aber ganz ehrlich sagen, er macht das auf eine sehr langweilige Art, auf eine sehr eintönige Art und auf eine für mich völlig uninteressante Art präsentiert er seine Kultur. So als, ja, Rentiere, deine Tracht habe ich alles gesehen, danke. Kennen wir schon. Boring. Ja, das kannst du in der Helene Fischer Show zeigen, aber nicht bei uns im ESC. Also so nicht, das ist mir zu plump. Von den Finnen habe ich sowas, glaube ich, noch nie gesehen, meine ich. Auf die Schnelle nicht. Nee, wird mir nicht einfallen. Jetzt zum ersten Mal quasi jemand, der das auch sehr modern zeigt. Beim norwegischen NRK Melodie Grand Prix, NGP, das hatte Ewan von auch angesprochen, es gibt nämlich 2 NGPs. Einmal den NRK NGP, das ist der norwegische, einmal der DR NGP, das ist der dänische. Das sind 2 völlig unterschiedliche Veranstaltungen. Total, also definitiv. Da hat sich Keino durchgesetzt mit dem Song Spirit in the Sky. Da läuft natürlich sofort ein anderer Song in meinem Kopf. Das stimmt schon. Die Band ist quasi zusammengesetzt worden nur für für diese Veranstaltung, nämlich bestehend aus der Sängerin Alexandra Rothan, dem Sänger Tom Hugo Hermansen und dem Joik-Rapper. Also Joik ist diese traditionelle Guttural-Jodelei von den Samen. Fred Buljo. Ja, die haben sich August 2018 das erste Mal getroffen, haben dann halt diesen Song zusammen entwickelt, der für meinen Geschmack sehr krass nach Monsters von Sarah Alto sich anhört. Und viele sind da irgendwie ein bisschen meiner Meinung. Aber eine Sache muss man tatsächlich einfach mal den Leuten zugutehalten. Sie singen besser. Viel besser als Sarah Alto. Und der Song hat mehr Drive und er ist durch das traditionelle Gutturaljodeln halt einfach auch viel spannender. Ich bin sehr gespannt. Es ist nicht nur eingebaut so als Gimmick, sondern es ist wirklich, es gehört zum Song. So, das habe ich hier gerade irgendwie vor lauter mein Mikrofon angebammelt hier. So. Aber Norwegen legt ja insgesamt auch ein gutes Tempo vor, ne? Also wenn man jetzt so liest, so haben wir im August 2018 haben sie das Ding schon fertig gehabt. Ja. Wir hatten unseren Song jetzt erst im Februar 2019. Ja. Aber die legen ja auch sonst so ein richtig, richtig schnelles Tempo vor, oder? Du hast da ja noch so ein extra Gimmick. Ganz wichtig, falls ihr einen Beitrag für den norwegischen ESC einreichen möchtet, müsst ihr euch jetzt ein bisschen beeilen, weil die Bewerbungsfrist läuft schon. Für 2020. Genau. Sie endet am 17. Mai 2019. In eurem Team muss mindestens ein norwegischer Songwriter oder Komponist drin sein und ihr dürft maximal 3 Songs einreichen. Auf unserer Website escschnack.de verlinken wir euch den Link zum Artikel und natürlich auch zum Anmeldeformular. Also falls ihr Norwegen vertreten wollt 2020 im Eurovision Song Contest, jetzt einsteigen. Das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Quasi noch bevor überhaupt alles vom Tisch ist. Die Norweger wissen auch noch gar nicht, ob sie vielleicht sogar gewinnen und es im eigenen Land stattfinden lassen. Die suchen einfach jetzt schon mal für 2020. Finde ich irgendwie lustig, weil natürlich kann man dann sagen, ja gut, im Januar sind wir dann durch, ne? Also können wir uns halt dann schon präsentieren. Warum nicht? Ja, und vor allen Dingen, also wenn sie wirklich gewinnen sollten, dann haben sie schon fest. Haben sie den Beitrag schon fest und können sich stattdessen mit der Planung für die Großveranstaltung beschäftigen. Also dumm finde ich das nicht. Das ist mal clever. Ja, und ich meine, zur Kieler Woche ist es ja auch so, ne? Ich meine, die planen die nächste Kieler Woche schon während der letzten Kieler Woche. Also ist ja auch so. Naja, wir planen schon mehrere Jahre im Voraus. Oder das. Ja, genau, denn ich bin halt ja jetzt, ich mache ja Kommunalpolitik. Ich war halt letztens, also ich weiß halt schon seit Wochen und beziehungsweise seit Monaten eigentlich schon, dass es halt keine riesige NDR-Bühne geben wird und so. Also Dinge, die jetzt gerade so veröffentlicht worden sind und von denen ich dann so diesen Shitstorm quasi mitgekriegt habe, wo ich dachte, ja, weiß ich alles schon. Danke. Das ist, aber konnte ich halt noch nicht erzählen, ne, was soll ich machen? Nee. Aber, also so, ja, ist dann, machen wir so. Viel netter ist,
wie wir ja gerade schon sagten, es ist ja nun rien ne va plus. Das heißt, die Songs stehen fest, wir können über die Songs reden und das werden wir an einem ganz speziellen Ort tun. Genau, wir beide gehen ja nach Köln zu Subscribe. Das ist bald, Ende des Monats. Und liebe Mitpostcaster, Postcaster, genau. Ja. Liebe Hallo. Mitpodcaster, wenn ihr auch zu Subscribe kommt und ihr Interesse am Eurovision Song Contest habt, dann habt ihr jetzt die Chance, tatsächlich auch mit dabei zu sein, mit uns über die Songs zu diskutieren. Theoretisch könnten noch 10 weitere Podcaster hinzukommen. Ein paar haben sich schon angemeldet, möchte ich dazu merken. Also ich denke da an Herrn Gottschalk. Herrn Gottschalk, genau. Und an Herrn Stut. Mhm. Außerdem ein ganz herzliches, Becky warmes, möchte bestimmt auch. eine warme Einladung, genau, geht von mir an Becky. Ne? Also erstens, weil ich mich über mehr Frauenstimmen im Podcast freue und zweitens, weil ich mich exakt über diese Frauenstimme im Podcast sehr freuen würde. Und auch sonst, an wen wir gerade noch nicht so gedacht haben, vielleicht möchte ja auch jemand aus der Hörerabteilung, so ich denke da so an den Herrn, der sich vielleicht jetzt gerade im Auto befindet und uns zuhört, vielleicht, ne, der demnächst auch mit in meinem Auto sitzt, wenn wir auf dem Weg zu Subscribe sind. Ja. Vielleicht möchte der ja auch mit podcasten. Welche Songs es sein werden, lasst euch überraschen. Die Zeit haben wir schon, richtig? Ja, und zwar am 23.03. von 18 bis 20 Uhr werden wir die 57. Folge vom ESC-Schnack auftreiben. Primetime. Mit allem drum und dran. Mit Neues aus Deutschland, mit Neues aus ESC-Land, mit Neues aus Tel Aviv. Das volle Programm. Und dann werden wir halt einige Songs zur Auswahl stellen, die hoffen dann, dass die endgültige Fassung dann schon vorhanden ist. Sonst nehmen wir halt die National Finals. Ist dann so? Genau, wenn ihr euch darauf vorbereiten wollt, könnt ihr uns auf escschnack.de raufgucken können. Da werdet ihr alle Videos finden und euch dann mal da durchklicken. So, dann haben wir noch Kommentare. Ein bisschen Hausmeisterei sozusagen noch. Ja, erstmal vielen Dank für die vielen Einsendungen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Auch wenn der mal ein bisschen kritisch ist, ist es mir völlig egal. Wir haben wieder einen Kommentar dabei, der natürlich völlig zu Recht ein paar Sachen anmerkt und eine andere Position als wir einnimmt. Aber das ist völlig okay so. Ich habe mich auch darüber gefreut, keine Frage. Und der war auch wirklich sehr gut. Kommen wir aber gleich zu. Wir haben einen neuen Kommentator, der Ronny heißt. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du uns hörst. Und er beginnt gleich mit Gesundheit. Ja, was war denn da los? Ich glaube, wir haben einfach, du hast halt wirklich echt richtig heftig genießt. Gar nicht. Ne, so die Wände haben gewackelt und so. Also ist doch voll nett. Und er ist tatsächlich auch quasi neu dabei, denn er hat da den 3. Podcast von uns gehört und ich mag gar nicht aussprechen, er findet es großartig. Ach, vielen Dank. Oh. Ich wachse schon wieder ein paar Zentimeter Ja. und er bedankt sich für den Service und wir bedanken uns dafür, dass du uns hörst und dass du auch kommentierst. Vielen Dank dafür. Ja, absolut. Vielen Dank auch an Markus, dass er bei uns kommentiert hat. Er holt ein bisschen länger aus und beschreibt nochmal ein paar Punkte von Kritikern, die ich auch sehe, keine Frage. Aber für mich ist das Thema ein bisschen abgeschlossen. Es geht nochmal um Ulfi und wie halt Sisters gewonnen hat. Er führt da ein paar Punkte auf. Könnt ihr bei uns auf escschnack.de nochmal ganz genau nachlesen, wenn euch das interessiert. Für mich ist das Thema abgeschlossen. Gehen wir vorwärts. Und ich finde halt auch schön, ich möchte das nochmal kurz einschieben, dass auch Ewan wieder jemand war, das habe ich auch ganz häufig im Ausland schon gelesen, die sagten, boah, ich habe die Songs alle gehört und dachte, ein geiles Ding nach dem anderen dabei. Also wo wir natürlich, man ist ja bei dem eigenen Teil auch viel, viel kritischer. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn man sich unseren Vorentscheid angehört hätte, als sagen wir mal, oh, das ist der ukrainische Vorentscheid, also hätten wir gesagt, boah, starkes Zeug dabei. Ja. Also ganz schön starkes Zeug dabei. Also dementsprechend manchmal vielleicht nicht überkritisch sein. Ich rechne Sisters doch. Ich glaube doch, da geht was. Ich lehne mich da mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich lehne mich da noch nicht aus dem Fenster. Ich lehne mich aus dem Fenster, da geht was. Beim letzten Songcheck, da sage ich dir, wie ich darüber denke. Ich bin da schon schmerzfreier. Also es ist nicht das Lena-Gefühl, brauchen wir nicht drüber reden. Und es ist auch nicht das Michael Schulte-Gefühl. Also da war ich ja auch, da war ich schon zufrieden. Ja. Aber bei Michael Schulte war ich auch so Texas Lightning oder Roger Cicero zufrieden. So ein, wir schicken etwas, mit dem ich gut leben kann. Wo ich denke, ja, das ist schon so ein Ding von uns. So. Ja, ja. Und wenn der Rest von Europa das nicht so geil findet, kann ich damit leben. Ne, während bei Jamie Lee und bei ja, DC, da war das so. Das war halt boring. Aber wir gehen zu Tobis. Überhaupt nicht boring. Tobis, vielen Dank nochmal für deinen weiteren Kommentar. Wir müssen uns mal was dafür ausdenken, dass du so häufig bei uns kommentierst. Er schreibt, auf John Lundvik, der übrigens gewonnen hat, hätte ich nicht so wahnsinnig Lust, weil es einige bessere Beiträge gibt. Finde ich zum Beispiel die ewig duschende Victoria, die leider ohne Duschvorhang auskommen muss, weil dieser von, Achtung, Überleitung, Liamo und seiner Partnerin für deren Duschvorhangsammlung, welche sie auf der Bühne ausstellen, geklaut wurde. Da haben sie recht. Das ist ja meta. Also, sind auch ganz toll, falls
Was? Also sind auch ganz toll, falls das aus unerklärlichen Gründen unmissverständlich war. Ach so, ich weiß, was du meinst. Liamo und ihren Namen Hannah habe ich auch gesehen, waren im Finale wirklich stark. Die waren wirklich toll. Aber Victoria, fand ich wirklich, war mit die beste Performance. Also da sind wir auf einer Seite, Tobis. Das war auch schon sein Senf zu seiner wunderbaren Folge. Und das war glatt gelogen, denn zur Ukraine sagte er auch noch was. Ach ja, bei der Ukraine schüttle ich nur den Kopf, wobei mir der Verlust des Liedes nicht schwerfällt. Das, ja. Ja. Also abgesehen von den politischen Dimensionen, die mir ja immer wieder naheliegen, wo ich einfach draufhaue, stimmt, der Song ist auch nur so Ja, war so ein da. Sie war halt einfach sehr gefällig fürs Auge, der Song war gefällig fürs Ohr. Es war alles nur so, also es wäre halt da gewesen. Ja. Es ist nicht so wie die Rumänen mit Jodel, die ich verpasste, die ich wirklich sehr, sehr vermisst hätte. Oder Moldau gibt sich ja auch immer Mühe, etwas zu liefern, wo mein Herz sagt, oh, schön, dass ihr da seid. Ihr gewinnt nicht, aber schön, dass ihr da seid. Ja. Kommen wir nochmal zurück zur Ulfi-Folge, zu unser Lied für Israel. Und ich muss sagen, vielen Dank, dass ihr sie so zahlreich gehört habt. Ich hoffe, dass ihr alle immer noch dabei seid, weil das ist mit großen Abstand unsere meistgehörte Folge. Also vielen Dank dafür. Ja, es ist einfach ein bisschen, also wir sind ja, das hatte Ewan ja vorhin auch so mit diesem, stellt euch vor, ihr seid in einem mittelgroßen Fußballstadion, um euch herum sind Leute und das sind alles die Leute, die euren Podcast hören. Ja. Das hat mich ein ganz klein bisschen gegruselt, denn ja, natürlich machen wir es fürs Publikum, aber wir machen es in erster Linie, weil wir auch Bock haben, ins Mikrofon reinzusprechen. Das stimmt. Und dementsprechend ist mir scheißegal, ob ihr 5 seid oder 50 oder 500 oder ob jetzt am ersten Tag irgendwie direkt gleich 400 Leute auf Stück runtergeladen haben. Das ist für mich, das ist ganz, ganz schwer fassbar. Ja. Also ich freue mich über jeden einzelnen von euch und schreibt uns oder liked uns oder sagt uns, was ihr doof findet oder denkt euch das einfach im stillen Kämmerchen. Ich freue mich einfach, dass ihr da seid. Richtig, also vielen Dank nochmal dafür. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn viele Leute hören. Und wenn ihr jetzt noch kommentiert, dann ist das quasi unser Applaus. Ja, auch so, auch wenn ihr runter, ne? Also wenn euer Podcatcher das weiter runterlädt, ist es das auch. Ja. Schöner ist natürlich, wenn ihr es nicht nur runterladet, sondern auch hört. Da kommen, ne? Genau. Weil das ist richtig, richtig nicht gruselig, sondern es ist irgendwie unreal. Freakig ist es auch nicht. Ne? Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich öffnete WhatsApp. Ich habe ab und zu, ich habe Gruppen quasi auf allen Messengern, die es so gibt, von Signal über Threema zu Telegram und WhatsApp. Und eine Gruppe habe ich halt auch in WhatsApp, eine Chica-Gruppe. Und die so 50-50 Männer und Frauen, lustigerweise. So. Und die haben sich tatsächlich in meiner Abwesenheit, hatten sich da ein paar Nachrichten angesammelt. Und in denen ging es darum, wer von diesen Personen bei welcher Folge des ESC-Schnacks gerade ist. Und wenn man bedenkt, dass ich ja eigentlich immer schön dieses Schild vor mir hertrage mit, meine eigenen Freunde hören es nicht, weil es nicht deren Thema ist, aber externe Leute, die uns nicht hören, hören das gerne. Das muss ich jetzt ja leider revidieren. Meine Mutter hört uns das übrigens auch. Das ist richtig, richtig süß. Ne? Und süß war, dass der eine halt auch meinte, ja, ich bin jetzt hier schon, ich habe vorne angefangen, ich bin jetzt bei Folge 6 und versuchte deiner Schwester nahezubringen, dass das doch voll gut wäre, sich das anzuhören. Wie wär's, wenn du mal diesen Podcast hörst? Und also, Zebra, ich habe dich sehr lieb, aber Biene ist tatsächlich, man kann sagen, Hörerin der ersten Stunde. Würde ich auch sagen, ja. Da ist sie knallhart gewesen. Man weiß auch nicht, ob mehr für dich, mehr für mich oder einfach für uns beide. Sie mag uns beide sehr. Das glaube ich auch. So. Ne, auf unterschiedliche Arten. Also das war einfach nur sehr, sehr witzig, wenn man so guckt, 20 neue Nachrichten, ich gucke rein und die unterhalten sich darüber, ja, was ging bei mir gerade? Muss ich erst den Podcast hören, um zu wissen, dass Dani mit den Pfadfindern in Estland war? Stimmt, ja. Die Story hast du mal das ein andere Mal erzählt. Habe ich schon mal erzählt, um meinen Kontakt zum Baltikum mitzuteilen. Ja. Also auch da vielen, vielen Dank, dass ihr uns hört und ihr könntet uns ja auch so treffen, dass ihr uns also den Podcast anhört. Ich freue mich sehr. Genau. Und auch diese Folge haben wir wieder geschafft, Dani. Was sagst du? Das war großartig. Ja, und was mich richtig freut, ist, wenn ich auf diesen Kalender oder dieses Whiteboard voll mit Terminen gucke, denn wir treffen uns am Dings und am Danks und am Dunks und am Dingsdings und am Dunks und Dings und es ist einfach richtig, richtig schön, wieder so häufig vorm Mikro zu stehen und Sachen zu erzählen. Und wenn wir dann damit durch sind, mit dem ESC im Ganzen, dann kümmere ich mich vielleicht auch mal wieder um andere Podcast-Projekte. Das wird schon werden. Sonst meldest dich einfach. Ich habe ein Studio. Ja, das ist voll super hier. Also, vielen Dank, Christoph, dass du wieder mal alles, wieder mal was Neues aus dem Hut gezaubert hast. Ja. Wir jetzt Ewan in der Sendung hatten. Wenn ihr das weiter verfolgen wollt, weil ihr gemerkt habt, dieser leicht schottische Akzent macht echt Spaß. ESC Insight, der Link ist in den Shownotes und ansonsten natürlich escschnack.de. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.